যোগে ফাদিল হল টেটৰ প্ৰশ্ন কাকত সোণাইৰ মইনুল হক চৌধুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 4 নম্বৰ হলৰ পৰ্যবেক্ষকে ফাদিল কৰে প্ৰশ্ন কাকত আৰু টেটৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ কথা স্বীকাৰ বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়তে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল প্ৰশ্ন কাকতখন ইতিমধ্যে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ে কাৰণ দৰ্শৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে অধ্যক্ষলৈ দুখিক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য শিলচৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আমি to FIR পাইছো from the principal of Borjatpur Sirajul Ali High School hetu center paper leak hui bole Facebook ot eta post dise accordingly ami case IT act ot register korisu and we will take proper action against this to Facebook ot jetia post dise there is no paper in there it is just a rumor which is being spread eta case paisu in connection with this thing from Sonabari Ghat which is with regard to कि principal has given a case saying कि वहाँ का invigilator has taken a photograph of the paper after the exam was conducted. Basically, 2 cases we've registered and we are investigating. Moyo meta to social media para gom paisu. Pisot ma schoolot ahi roll number 2. আমি to FIR পাইছো from the principal of Borjatpur Sirajul Ali High School hetu center paper leak hui bole Facebook ot eta post dise accordingly ami case IT act ot register korisu and we will take proper action against this to Facebook ot jetia post dise there is no paper in there it is just a rumor which is being spread eta case paisu in connection with this thing from Sonabari Ghat which is with regard to कि principal has given a case saying कि वहाँ का invigilator has taken a photograph of the paper after the exam was conducted. Basically, 2 cases we've registered and we are investigating. Moyo meta to social media para gom paisu. Pisot ma schoolot ahi roll number 2